Hai, gua Bidaya dan di video kali ini gua akan nyoba hal yang gak pernah gua coba. Jadi sesi nyoba hal baru lah. Dan ini yang pertama kalinya, jadi part 1. Semoga nanti series ini bisa lancar. Gue bisa bikin part-part selanjutnya. Jadi gue di sini akan bikin vektor vexel anime style. Jadi gue gak tahu basicnya kayak gimana. Jadi gue nanti improve aja. Tapi gue udah lihat beberapa referensi buat dijadikan patokan stylenya. Jadi gue akan nyoba ini pertama kali, nggak pernah latihan. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja ke videonya. Let's go.
Oke, segitu aja video dari gua. Semoga kalian enjoy seperti biasa, dan jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan juga subscribe ke channel ini, share juga ke teman-teman kalian. Dan kalian kalau mau request hal apa lagi yang harus gua coba, kalian tinggal komen aja. Nanti kalau misalnya menurut gua cocok, gua akan coba. Oke, gua Wijaya, sampai ketemu di video berikutnya. Peace.